2026年第11題俾咗兩條 half equation， 分別係 SO32- 同 MnO4-。題目問 hydrogen ion 嘅 molarity 有啲乜嘢改變？首先砌翻條 overall equation 先，由 half equation 變 overall reaction 個大方向就係 number of electron left hand side 要等於 right hand side， 因此一式乘5再加二式乘2就啱啱好啦。好似咁樣，兩邊都擁有10個 electron， 當然可以 cancel out 啦。之後 cancel out 嘅係多餘嘅 hydrogen ion， 最後 cancel out 嘅係多咗嘅 water molecule。因此 overall reaction 係呢一條，可以見到 left hand side 有6個 hydrogen ion，right hand side 就乜都冇。因此 hydrogen ion 嘅 molarity 應該係下降嘅，所以答案就係 A 啦。呢一條如果將來有變種嘅話，好有可能係問你 pH change。如果真係咁唔好彩嘅話，就要留心啦。hydrogen ion 越少，pH 係越高嘅。